Kelly, who are the co-chairs of the Albanian Issues Caucus in the House, and the people who attended the meeting on the side of NAAC, who were billed basically on the State Department reports as accompanying the representatives were the President Ilir Žerka and a few other leaders on the board, and they are known, I don't remember them right, but there were a couple of newswire reports in the press about the meeting, and I can get them to you later, but as far as I know, there were no Macedonian Albanians there. The only Macedonian Albanian in the NAAC is the program director, I think her name is Afrodita Rakipi, but the other people are all Albanians. She's the secretary for Ilir. She is the program director, there is another secretary, but I think she's... Wait, I got it. Are you done? Yeah, and, Boško, yeah, Boško, just one more thing. What basically was discussed, they were concerned about what came in the press actually, they were concerned about the Russia role in Macedonia because that meeting happened just a few days after the meeting between Bush and Putin, where Bush promised a greater role for Russia in the events in Macedonia, and they got some assurances from Secretary Powell that the US will keep involved and will not just let the Russians kind of take over the situation. That was the report. Really good. Thanks for helping out. Thank you for coming. We're all very grateful to hear your support. I think everyone's very relieved to hear here. I would just like to ask one question. We know you're on a tight schedule, and we just want to ask you something maybe before tomorrow. Maybe tomorrow might be too late to arrange what we're going to say. I would like to ask you as an American, if you were in the shoes of us, of one Macedonian, but you knew how the U.S. operates, how the people operate, and how the government operates, what would be your single question to the President or to the Secretary of State? What would be your demand, and how would you put it? That's the $1 million question. The answer to that, we could all have the meeting tomorrow. What do you think the would you ask for help and be someone who is powerless and who needs help and who is being ethnically cleansed? Or would you be a powerful person who has a very large constituency in the U.S. Who can threaten you as with votes and with media and with something as large as You should have this lady working for the office. That's something actually my boss would respect very much, the ability to ask a good question. I can read something for days, and then he will come with a 5-minute briefing and ask a question. Should have thought of that, but that's I guess why he's the senator. I think that I don't think it's necessarily one or the other. I think first of all, I think the State Department is very aware of, they need to be aware of the power that there's a huge danger for ethnic cleansing and for violence upon a grand scale to occur. I think that's everyone's kind of, silent fear that the state or whomever may be afraid to voice. That being said, to say then, do you come as a weak person that would be ethnically cleansed? I don't think you want to. I think you need to make it clear what the reality is, but you also don't want to. I think there's some pride or some interest there. So I would not see the Macedonian community as weak or powerless, but there's a need to say there is an effect, and we're Macedonian Americans. We care about these issues. Maybe this affects how we vote or what the issues we see as important when we vote. But I don't think saying there's an interest, here's a country that has a long history, siding with the West, of support there, that I think there doesn't need to be an either or, that there's a dangerous
situation where lots of people could die. And that's, I mean, that's that's not something that's latent. There's also a need to know that the Macedonian people here and abroad are people will definitely. Sir, I have Yes. three short questions personally. I'm Ludmil Kusa, and I'm physician in practice in the state of Connecticut. I didn't hear that last part. After the three questions, you are. I'm Ludmil Kusa, and I'm a physician who works in practice in the state of Connecticut. So I welcome you being here. I have a few questions. First question would be, when you're thinking that or planning to reopen the U.S. Embassy in Estonia. Second question is about what are your feelings or thoughts why the Macedonian people these days are protesting in front of the U.S. Embassy? Today they burned a few vehicles there again. Why is such a revolt lately being brought in Macedonia against the U.S. presence in Macedonia? And third question is about the list of the members going to visit the State Department tomorrow. Was originally thought or heard it was going to be 5. Then you mentioned 6, right? I was able to get them to say they have. So I've heard a few people here express their opinion for 1 extra person to join the group. So I was just wondering how many people can be actually there tomorrow. They will not let more than 6. So 6. In addition to myself, they said that anyone else that comes with us that is not in the original. I tried to finagle 7, tried to finagle 8. There's no way. They said other than 6 that the names I've given them already, they will not let. Oh, first of all, there's an original 10. They wanted that cut down to 4 or 5. We got that to 6, and it had to give them the names and there's a separating the wheat from the chaff, so this is not have a Solomonic job there splitting the baby, but they did not want, they said anything more than 6, even if they're on that original list of 10, would not get in the door. So would not get into the office. We're going to actually be meeting in the Secretary Powell's conference room, and they said it's a small room, and they prefer that they have a more kind of off-the-cuff decision. The reason I know the time has changed was because there's actually, Mr. Armitage has to go to the White House. The president's not in town, but people still work there. So it's, I was going to then skip to the first question about the embassy. Is today there was a press conference, I'm sure you probably saw the one from Mr. Boucher, about the need to take care of the U.S. men and women on the ground in addition to looking after the people there. I don't know the time frame for the reopening, but I think that there's a strategic significance that if something is signed, if some, he was asked, did they get initials today? He said no, and they asked, will they get it Monday? He again said, don't want to count the chickens before they hatch, it was his phrase, but he expressed a concern about getting that done. But if something is done, I'm pretty certain I will let the expert that who speaks for state himself speak tomorrow. I think there'd be a high interest in terms of image and visibility to try and do something as quick as possible. But again, with the separation of powers, I don't know what the executive branch intends, nor they seem to know what we're going to do before we know what they're doing. But I don't know exactly what the time frame is for that. I know that in past cases when we've had conflict, when we've had to close an embassy, generally when something's brokered, there's an effort to try and get something on the ground post haste right away because of the need to give some sort of validity to here's something that's going to, maybe we have some legal system. Now for the reasons for why the riot, why rioting is occurring and more protests outside of the U.S. Embassy, I think you probably have better ideas or better pulse on the ground why that is. But I think there's a variety of whether or not it's reality, but the perception that the United States has been and NATO forces have been slow to take arms from the Kosovar Albanians and then former KLA. I think there's concerns that I think there's probably tension high on both sides. If we went to Togo and there was main Albanians, they'd probably protest outside us too. But I think there's a tension that when you see your people in harm's way, that I think the strongest presence there was Germany in doing enough. And that's I'd hazard a guess that all of you could offer a better theory of American shortcomings or what we could do to improve our policy and why. May I briefly? I have a comment.
Excuse me, your name is you come over here, I want to ask. Makedonski. I have a simple question for you. He gets a date. Good? It's never a simple question, but it's, no. Well, I guess your thoughts or your opinions based on, and you missed some wonderful thoughts and ideas here, and I congratulate everybody here tonight, that truly there's not a bad suggestion or thought or idea at this table tonight. I think everybody's concerns and thoughts are in the same direction. I don't think I've spoken enough then, but. What I'm listening to you saying is that some of the reasons why the number has been cut down so that it's a more detailed, frank, open discussion and dialogue. Yes, My thoughts, Okay, sorry. I'm sorry, my thoughts are, and I think all of ours are, that the most important issue here that we've touched on a little bit is the violence that's occurring over there now. And my simple thought is, we're here with intent of getting answers from the State Department. So a simple question of what is your intent to stop the violence, are we going to get that type of frank information from them? We are sitting here tonight trying to come up with the solutions when I think that we're here in essence to ask the questions and have them give us the solutions. So what is your thoughts if we walked in with our first and foremost topic or a concern is, what is your plans to stop the violence? Obviously, what's happening today is not doing the job. What are you going to do, and what can we do to support that situation so that we can pass that on to the rest of our people? Do you think that is? I think that's what should be done. That's the million-dollar question. In a lot of ways, or question what should be done, and then how can we support you? But I think those would. I was told that the deputy secretary wants it small so it can be informal, frank, and down to details. I would, if that's the question after this, more than competent brain trust, if that's how they want to come in and ask, I would encourage you. I mean, always be polite, always be pleasant, but get down to the discussion at hand. I would not. I think it's imperative to have a very substantive discussion, and a lot of that will be. I mean, a politician. That's a great and will say, try and be as glad-handedly and happy as possible. I would say, press on the issues. That's what you gathered in DC for. That's what you're here spending your precious time and money to do, is to try and get answers and voice concern and support where possible. I would mince words. That would be mine. Okay, I have two more questions. I'm sorry. The letter, the next original, and there's going to be no more questions. The letter, I don't have a question. No. No, my only thing was he had a dinner date, so we don't want to know. No, I have to be there at 8:30, so Oh, to get okay. in shape. Just don't want and to I be just rude need and keep you from your dinner We'll date. give you a We have until 8:30. We'll give you a razor. He can shave you. There is a rapidly growing perception among the Macedonians, the ethnic Macedonians, who, by the way, are wrongfully called Slavs or Macedonian Slavs, just to remind you, that America is the enemy. And that is an expression of the frustration of the people that see someone that came to their homeland under the flag of friend and did everything opposite of them. That needs to be addressed not only in the meeting tomorrow, but we are facing the reality that the United States of America is getting their embassies turned into fortresses throughout the world. There is something wrong that needs to be looked at. And also, I'm not sure about the mechanisms of your protocol there, but I'm curious why this penultimate announcement of this dramatic reduction of the number of people there, because that certainly creates a misconception among those that had already known would be going there now. It creates tensions among us. The penultimate announcement has, I don't like it any more than anyone else. When we talked, or when actually the woman probably the most competent staff of the senator has, Ms. Confer in Warren, Michigan spoke, and there was a talk about what could be the size of the group, what could be things done. She proffered 8 or 16. We proposed saying what would the Macedonian American community like. We in turn then relayed that to the State Department. It's their meeting, not ours. So in conversation with them, they stated they would initially prefer 8.
I suggested 10 as a more healthier number, 10 or 12. They in turn said fine, until I spoke with them in the last day. And why they come up with that penultimate number, I do not know. Why they would have me tell you, I'm pretty sure it's much easier to have someone else be a messenger. Or it's, I am the one in contact with the organization, you can choose it how you may. But I appreciate you not killing the messenger. And as for the other questions, the questions about the building of having to build our embassies up, we could talk well into the night for reasons that we might both find problems with U.S. foreign policy, and then we might also find problems with other people at large in the world. I think it's probably a bit of both. But, and then as for the Macedonian, appreciate, as an ignorant Dutch boy, I appreciate the education about the Macedonian Slav versus Macedonian, and some of those distinctions do matter, words do matter, I understand. But as, I'm sorry, I appreciate that, and also, if I may have a tangent, if someone wants to give me, I would love this. I'm trying to build a library. For someday I will leave my job. I'm trying to get books about ethnic groups, ethnic communities. If you have a good book, the history of the Macedonian people, readings that I can then bequeath my predecessor, I would love that. It will be my pleasure. I would appreciate that. But there was very, very sincerely, but there was also, as for the issue of Macedonian perceptions, the perceptions of the people, I would assume you were speaking of Macedonian Americans and Macedonian expatriates in other countries and back in the homeland. Yeah. I would, that's an important discussion. Slav is considered an ethnic slur, Yeah, a real slur, something that people see red when they hear, because it sounds like some kind of medieval horde, as opposed to somebody with a modern day reality. The Albanian community, for example, calls themselves Kidika, but consider it an ethnic slur if somebody else tries to pronounce that. So they're properly called Albanian. Like African American. Called Albanian. And this is a way of honoring the people by what they want to be called. Macedonians like to be called Macedonian. And by putting them in some kind of naked category, it's a way of kind of ignoring their existence. grouping them together, then Yeah. marginalizing. So, one thing I've noticed that people really think is when you see these articles, the rebels versus the Slavs. First, you integrated people into a sort of a large category. I know those say Serb Slavs, Croatian Slavs. The second thing is, these people are not rebels. These people are terrorists in another country who have garnered some rebels once they come there. So it makes it look like a civil situation when it's actually an extraterritorial situation. So if you're seeing the rebels, people see red on that issue, but they're kind of turning to ours Albanians, not ours Albanians, Macedonian, Albanian, Macedonian. And then there are these other sort of political issues. Yeah. So people don't want to denigrate the Macedonian, the Albanians, thinking Macedonians. At the same time, they don't want to make their neighbors who they get along with perfectly into rebels, because that looks more like actions in the government or something like this. So the nomenclature is really important. It's important to say Albanians not Shepherds, and it's important to say Macedonians not Slavs. I think, Elena, you wish you can ask a question and say something? I just wanted to say that it is important, I agree with you, to get to the point. Just wanted to get a flavor from you how hard to press the issue that we come to push, and how pleasant to be about it, or the opinions that we have about what is actually going on in Macedonia, or what our opinions are. Again, I think that's possible a couple things. I mean,
Mr. Armitage, I believe, is a former Navy SEAL, so I don't think he's too worried about being pushed around per se in terms of, I think he is very, I've seen him debate my boss, and I would like to, I won't bring this up tomorrow, says I think my boss won, but these are two very forceful intellects and strong men, and I mean, I think he can handle himself. I think the question is what approach would you as a group like to decide? I think that to expect anything less, I think for him, I've talked to his staff extensively. I've not talked to his deputy secretary, but his people know that it's a serious discussion, and they want, the only justification they would give me when saying smaller groups is that we want a frank and open and forthright discussion, and that I made that clear. Well, that needs to be the case then if they're having to take the reductions, and I can understand dismay about who's about the size, so there needs to be something else that compensates for it. I hope quality of conversation. I think how you present that, I think your passion is evident definitely to me, and I think that's not a question. It's just a matter of how you choose to present that, and I think and then also how you judge. Some of that game happens while you're in conversation. How is he reacting? What is he saying? Do we need to be more forceful to make it more clear, or is there a conversation here? But I wouldn't like to leave that meeting, when it comes to conclude and say, "Ooh, I wish we'd said that." I mean, I would not. This is a pretty big moment to me. I mean, when my coworkers, I'm on the personal staff for Senator Levin, but I'm also on the Armed Services Committee, and I told them I was going to meet with the Deputy Secretary tomorrow. And whoa, that's an honor, and I don't think it is a denigration to have to meet with him. I mean, he's Mr. Powell's best friend. I mean, they're partners in crime. They've been the right-hand men all along, and I probably should say partners in crime. Very partisan, more than to go back to foreign policy questions. That was the best thing we've heard all night. But I mean, they know each other. I think when one has 1 year and one has the others, I would say that it's your chance to make the most of that occasion. And I look forward to going with you tomorrow and continuing this. What about personal stories? I will let people that are there make that decision. I mean, that's not, I've never had a meeting with them, so I mean, a lot of stuff. The guy tell the truth and that's it. You never know when the meeting is how it goes. When you go there, he's control and he's asking you, what are you thinking of that person? I've been a state department. They don't want to work with you because they want to control it. It's deep. Nakon da prašam da li da se sobom usu večerata. Много добра. Следвата решение тешката дел ще помина по стvari тешката дел доаѓа сега на грба што го носиме. Да ви кажам дека ова вечера е $53. Тие што живеат во вашите знаеа 20-300 макина кои стојат на $30 да донесеме со тоа што non profit organization дадокле и таксено. На здравје да ви е вечерата, ала да ви е и да ви се пати. Дига ли поминаме на радио, нема проблем. С оглед дека почнаме многу касно, денес требаше втори дел од програмата да преидиме на разговор во врска со Македонска организација, лоби или било што за тоа ќе оставиме наредна точка и само да искристализираме уште, ќе дадем уште пола сат, имаме неколку дискутанти за утрешната одење во State Department и што треба да направат убава адженда и едно друго, ако треба нешто од нашата страна одека да се допади с трети збори се до тоа. Одеме со ред, да се не го вземам правото на оние што кренеа рака за дискусија, имаш. Ѓорџ прво е Том од Нью-Йорк. Иначе морам да кажам Ѓорџ. Вашето име? Беро. Морам да кажам, Ѓорџ е многу скромен човек, кој не сега със себе си да кажува, али јас морам да речем дека Ѓорџ е амбасадор на македонскиот фолк. Ѓорџ има толку, примерно, пофалби
не само от Македонија и од тогашните власти за кои што ти честитаме. Тоа е. Браво, Джордж. Джордж Вашингтон. Well, се случи да на 26 април ова година добивме друго признание за от State Department, от United States State Department за неопределена вредност за ширење на македонската култура. Сето тоа е поредно, меѓутоа јас би сакал пред се да кажам многу добро во врска со дискусијата што беше почната и како се разбира и ми се чини дека ние имаме еден правец и дека треба да бидеме истрени во тоа што зборуваме. Се донесува многу убави предлози и може да се направат одредни заклучоци кои на един убав начин може да се представат утре во State Department. Меѓутоа, да не испадне се дека треба да се плаче, макар нам ни е ситуацијата да плачеме. Јас би сакал да сугерирам на овој состанок, ако е возможно, да тие што ќе бидат, што ќе не представува, да земат, да речеме, една друга околност под која и причина зошто ние бараме да се запре борбата во Македонија со тие непријателски елементи кои доаѓаат од Косово, кои почнуваат не само да го убиваат нашето население, туку почнуваат да ги рушат нашите домови, а уште полошо тие ги уништуваат и нашите културни богатства. Јас сакам да кажам дека Македонија е ризница на огромни историски и културни споменици кои има интернационален карактер, вредност. Тие не се само македонски, затоа што се во Македонија, него тие се за цел свет. Утре историчарите на уметноста и на историјата ќе бараат нови елементи да ја збогатат историјата за цел свет, а тие ќе најдат огромни богатства во Македонија. Јас, бидејќи се бавам со фолклорот, и ми се чини дека да се побара од State Department преку National Endowment for the Arts од Вашингтон DC, да се добијат некои средства каде ќе може да се заштитат тие историски споменици, да се инвестираат известни средства во нашите културни институции, македонскиот фолклорен ансамбл Танец да биде под заштита на National Endowment Art. Тоа го велам затоа што јас знам позитивно дека повеќе од 25 години State Department и National Endowment Art го консарира Дора Стратус, грчкиот ансамбл во Атина, кои добиваат огромни средства, и дека со заштита на тие историски споменици и со помагање на тие културни институции, ние индиректно им укажуваме на американците дека они се биле и ќе бидат една таква држава која е помагала да се заштитат такви историски споменици скоро во целиот свет и помага. И затоа ние во овие тешки моменти, посебно кога нашите напаѓачи не бираат средства, не го уништуваат такви споменици, нека State Department знае дека ние сме заинтересирани да они и по таа гледна точка преземат некои мерки за да може да се запаат огромот во Македонија. Јас тоа го
predlagam i mislim da nema da bude odlično ako neko od vas koji će vidjeti utre tamo, da li su jedna rečenica ili su neka sakate, da dokažete to, zato što to je dade malo jedno poširoko i poddiplomatsko mišljenje na tije diplomatije u State Departmentom, teka nije nedovoljno samo da plaćamo za jedno, nego sakale da bude zaštiteno od Samo da Beliška ako može za ovo, jedan sekund. Neka se ide, jaz imam namera nešto tako da se napravi, posebno veliki utre, ne samo Sveti Kliment, tukaj Pantelemon, da im pokažeme дека во Свети Пантелеймон, во фреските на Свети Пантелеймон, во иконите е почетокот на првата ренесанса во Европа дори 140 години пред Гьото. Да. Окей. Dobro, Poli? Ja smatram što bi kažela samo... Od Chicago, inače bih sakao da se predstavi sada. Da, ja sam od Chicago, hvala. Ja sam voljela da ti rečem neka su Makedonci što da se govore. A bi smo sakala da napomenime na Amerika i NATO, tega treba da обърнат внимание на границите Албания и Kosovo, što ima dosta Albanci što vezuvat nekontrolirano napred po Makedonija i nisam reka повече от наредите се стварат конфликт. Goran Stojkovski od Cleveland, Ohio. Prvo сакам да кажам добро вечер на сите и сум многу задоволен од народот што ќе дојде тука. Јас стварно не мислам дека ќе дојде толку луѓе на ваков митинг во Вашингтон. И што сум многу задоволен поради тоа што со доктор Бабанов ние скоро во сите градови во Америка минавме правевме митинзи и не можевме да се обедиме народ на митинг колку ќе дојде тука на овој. Ako prvo sakam da kažem zjutra, use that as ammunition that these people are, I mean, again, like I said, we can discuss this, it's a long political agenda. We all know that what they're looking for as a minority group isn't going to be accomplished by killing people and dismembering soldiers because they want to have an official language. That doesn't work that way. We know, again, we all know this, and they know that. I think that it should be a brief history should be started first, and then you get directly to the point. You ask, and you want an answer. I mean, I think personally, and Virgil, if you can write this down, I'd like to suggest one question also. That we know that the State Department, we know that President Bush, everybody, Colin Powell. I have quotes of Colin Powell in my briefcase that he's quoted saying that the NLA are terrorists. These people are terrorists invading a country from Kosovo. Now, why? Everybody said it. Well, the thing is, everybody is saying it. That's my point where I'm leading to. Everybody is saying this. Why is NATO, why is the U.S. supporting these people? They might be claiming that they're not, but that's not right. Why is 70% of the weapon? Now, again, this could be a discussion. Maybe I'm wrong. One party might be claiming one might be claiming other statistics. But the truth is, the weapons that are being used there is made in the USA. And the funds that are coming in there are greatly coming from this country. If they are going to stop their bank accounts, why is this money, huge amounts of money, still being poured into them? That NATO and the U.S. are supporting the NLA. And I think that by saying this to them, I don't think that we should be afraid to say something that we think. Even though if we are wrong, if we think, if the Macedonian population in Macedonia and the Macedonian population in the United States thinks that the NLA is being supported by the Americans, we should tell them that we think, or the majority of the people think this, and we want an answer. Okay, if it's wrong, explain to us. Please explain that that's not the truth. So I think that should be one of the points on the discussion tomorrow. And again, I think that whoever has the credentials to support, to represent us the most, should be the speaker tomorrow. I don't think that somebody that's never been in a political situation, that's never been in front of a political person like that,
They could be moral support, they could be at the meeting, but I still think that the leader of the group tomorrow should be the person that has the most credentials, and I think that we here should decide who that person is. That's, I think, basically what I have to say. Thank you, Bert. Кога почна сите овие документации, факсови работи едно друго, морам пред вас сите да признам, оти ако се вратам во Детройт, нека не се озиме никаде, а да не излезам благодарност према Раско Спасовски, кој наистина ми помогна, заеднички почнавме администрацијата со сенатор и сите тие работи и бориме Раско Спасовски. Иначе секретар на Црквата Света Богородица, јако ми човек. Добро вечер на сите, јас сум Раско Спасовски од Детройт. Мислам дека утре делегацијата што ќе оди треба да биде кратка и јасна, и get to the issues, get to the point right away. Да се објасни дека Македонија добила подршка во минатото, дека тоа е една од најдемократските држави на Балканот, кај што имало најдобар меѓуетнички соживот помеѓу албанците и македонците. След тоа се изменува. Македонија има три големи проблеми сега што треба да се решат. Прво, како да се спаси државата, како да се спаси македонскиот народ. Дали македонците или шиптарите се виктори во Македонија? Треба да се каже до овие луѓе тука дека нашиот народ е виктор, дека има кај нас етничко чистење, дека се пала куќи, се плячка, се истерува луѓе од своите вековни огништа, приморани се да ги напушта. Тоа треба да се објасни и едно нешто треба да се тражи од State Department. Америка во својата демократија се искажува дека е демократска држава и не преговара со терористи. И да го замолимо и со терористите што прават проблеми кај нас да не преговара. Зошто преговараат со нашите, со тие таму што прават проблеми кај нас. Би предложил екипата што ќе оди утре, може уште малку и да се повлече и да седнат сами меѓу себе да се договорат, зашто тука многу сме, више касно и че нема време да се подготват за утре. Ако би седнале настрана сами да се договорат кој ќе зборува, што ќе рече, мислам дека ќе бидат успешни. Се ова е една работа што се работа да се докаже на американските власти тука. За жал не ни се само они проблем. Проблем се и нашите власти. Несватливо е во време кога Македонија се бори за опстан, дали за своето постоење, дали ќе својот народ за да ја спаси главата, во Вашингтон DC има македонски амбасада. Това е една од најголемите срамоти за нашава влада. Како смее да во овие моменти да нема амбасада македонски тука? Ја треба своите партиски разлики да ги става настрана и да ја врши работата, ако не, да се повлече. И втора работа е како смее една држава да не може и да не сака да го штити својот народ. Својот народ од таму во Тепловски во Кумановско остајане на целиот. Војската се повлекува, полицијата се повлекува и достава селаните сами да се борат без оружје. Тоа е една голема срамота за една влада. И таа влада треба еден ден да одговара за такви своји потеци. Тоа треба да се направи делегација и во Скопје, да се макута во Вашингтон. Не може една демократска држава што се рачуна Македонија така да функционира. Благодарам. Значи, ще имаше прегесмислено да завършим затоа да стигам да разрешам. Перо, представи се Перо. Јас сум Перо Бајковски од Криван. Сакал да се надоврзам на говорот што дискутираше пред крајното. Мислам дека
ova delegacija ki ne predstavlja, treba da bude jasna in glasna. Znam neka, jaz verujem, da svi znajete mnogo dobro što mi se dešava. Verujem, da ste pročitali neka naši majke i sestri su obeščesteni požarnike. Naši temurnici su masakrirani. I jedno od mojite gledišta, a se nadam i stav, a ova delegacija je bine bi trebalo da bude. Zašto ova vlada na Amerika se deklarira, pročeni cela ta država i celio sistem se deklarira kako demokratski, se deklarira kako borci protiv nepravdata, se deklarira kako borci protiv terorizma, se bude работа на това да се защитат себе си и вети река, че не защитат нас. Сакам исто да кажам дека не се сложувам со некои мислења тука дека Македонија на настојателни повреди, дека Македонија не е демократска земја. Нашиот устав беше поминат, така речено народски, сито и решето. И ден денеска го гледаат, го прегледуваат, што се вика пара плакно во јајце. И јас мислам дека да не дозволиме повторно да изгубиме дел од Македонија. Се тоа ли се дешава само затоа што правиме оставки, имаме мек став и во иднината. Јас сум, да речем, посвеж во ова држава и уште не сум Македонија, може би некој од вас предолго се држале тука и ставовите и мислењата за Македонија гледам дека се измениле. Јас разбирам дека треба и мудрост да се покаже, но навистина не одговорно од нас, ако се представиме таму и заземеме некој став кој нас ќе представи како несериозни, незагрижени за се тоа што се случува кај нас. Мислам дека треба да се потенцираат и да се стекнат фактите што се на наша страна. Јас мислам дека беше добро да се приложат и слики од измасакрираните македонски војници и да се запраша зашто никој овие слики не ги овие било печатот, вестниците на телевизија, како и тоа дека не се кажува, дека се силуваат овие македонски мајки и черки. И сакам да кажам дека уште еднаш треба да се повикаме на нивните демократски институции, да ги запрашаме зошто ова не се објавува во нивните гласива, зошто нема реакција од ниједна, ниту една организација која се занимава со заштита на правата на жените. Никој за ова не зборува и се не рануваат се подладоко, секој ден повеќе и повеќе. Господа, ако ние мислиме дека ќе сториме нешто за Македонија, а нема да сме јасни и гласни, нема да сме одлучни, јас мислам дека во спротивно ние го будуваме тука, во спротивно нема да не сватат сериозно, ние ќе да миниме и веројатно ќе го продолжат својата. Това би било тоа и би сакал што ова прилика да искористам. Следните 10 дена работиме со активисти на организирање на светна средба да се континуира ова работа, затоа што ова бара многу работа, одрекнување од многу работи,
и работиме во Македонија секој ден до 11-12 после полноќ. И мислам дека до сите ви беше последен еден факс, до сите цркви, до сите организации, апелирам до сите вас, кои го нема овој факс да ми каже да го испратам, да го разгледате. Средбата е на 18-ти, ќе нагласим уште еднаш. Целта е да се континуира работата и на оваа средба се надевам дека ќе донесеме одлуки кои ќе бидат обврзувачки за сите и ќе почнеме да работиме конкретно. Ќе донесеме заклучоци, ќе се заложиме за извршување на некои работи, тоа ќе биде обврзувачко за сите. Дека веќе еднаш мора да почнеме да работиме сериозно, поспротивно немаме успех. Ова навистина некој спомна тука дека е историски момент, но што фајде од тоа ако не продолжиме, јако нема ефект. Благодарам. Две работи кажеш за опозицијата на 18 мисля таа точка ќе оставиме после кога зборуваме организационно. Сега ќе се насочиме само за утрешниот ден. Добро, мислам, имаш прилика после ќе разговараме за организацијата, затоа е во програмата, дали сме денес спремни или на 18 или утре да направиме една организација од светски карат, да дојде на дневен ред. И на крајот, или последен дискутант, дали Бошко или ме заборави. Можем ли да го заборавам? Калцо Маковски. Јас сакам да ви се благодарам на сите дискутанти, кои што гледаат своите мислења и да ви кажем дека беа квалитетни, добронамерни, конструктивни. Но сакам да ви се благодарам на групата таму, сите таму што се гледаат нас, дека вие последувате со квалитет и интервенција и сите овие предлози не значи дека ние имаме намера да ви наметнуваме некои наши идеи да во супресија на вашите стопки. Сакам да ги позовеме сите наши мислења заеднички и да бериме оно што е најпозитивно, најдиректно што се однесува до денешната ситуација за опстанокот на нашата Република Македонија. Сега, јас само сакам, многу како имам това, да се потенцира идејата, ако се дозволи това, за таа голема Албанија. И тоа што луѓе, вистината е во тоа. Не се работи и за јазик, и за преамбула во Уставот Македонски, не се работи во процедуална партиципација на армиските сили или пак полициските сили. Не. Тоа е маска, тоа го знаеме ние. И тие може би го знаат, меѓутоа се најме забрануваат. Но, да го ставиме тоа, нешто не тука да соним памети на сила од светски карат и мислам најголемата сила од свет. Треба се процедира дека асоциациите албански во Америка и во Европа ги представуваат жители кои што се 99% надвор од Република Македонија. Тоа е голема Албанија. Точка. Ни повеќе, ни помалку. Друго. Тешниот собор, ја бе малку тивето што ме многу растревожи читајќи изјавите после што пристигна од Република Македонија во однос на реакциите на тој масакар. Ќе да поминам дека масакарот што се случи кај Карпат, капатот на кисурата Скопје Тетово, беше сличен и погрозен од масакарот што стана во Вејце, кој е првите жртви нашето живење на Тетово горе. Ќе не да видам графичен во кажување на детали, да тоа што не си мак да види своји почитуват години од тоа. Истовремено, овие се најактуелни работи што веќе моментално се случуваат во Република Македонија, ви кажувам од публични избори, дека и
покај тоа ние што сме